So wannan shine time ɗin da ya kamata a ce kowa da kowa ya fara yin cryptocurrency. So cryptocurrency yanzu yana ɗaya daga cikin manyan hanyoyi da ake samun kuɗi a duniya. So a last video nawa da na yi, mutane dama sun tambaye ni like ya mutum zai fara yin cryptocurrency, like ya mutum zai fara yin investing ko trading na cryptocurrency. So idan kana so ka fara yin cryptocurrency, akwai tools ɗin da ya kamata a ce ka san su sannan kuma ka yi downloading nasu. So in this video zan nuna maka wa'innan tools ɗin. So idan kana so ka fara yin investing ko trading na cryptocurrency, definitely sai ka yi downloading wa'innan tools ɗin. So amma ka manta ka danna mun subscribe da like a wannan bidiyon. Tools number 1, crypto exchanges. So crypto exchanges like su ne marketplace ko kuma ce kasuwanni wanda a cikinsu ne ake buy and selling da cryptocurrency. For example, ni yanzu idan ina so let's say je ne buy ko kuma na je ne sell na wani coins na cryptocurrency, dole zan je in sami exchanges ne na cryptocurrency. So wa'innan exchanges na cryptocurrency muna two type of crypto exchanges. Number 1 muna da centralized exchanges. Centralized exchanges su ne exchanges na cryptocurrency wanda like akwai wani company wanda shine ya creating wannan exchanges din, sannan kuma wannan platform din wannan company ne, sannan kuma suna amfani da wannan exchanges nasu ne suna dan yin benefit da mutane. Like muna da Binance sannan muna da Bybit. So zaka iya zuwa ka je kai downloading nasu. And then number 2 kuma muna da decentralized exchanges. So kuma decentralized exchanges na cryptocurrency like wanda babu wani company da yake da su, sannan kuma babu wani company da yake control nasu, sannan kuma interface din su shi ma yana sauki sosai. So amma wa'innan exchanges din su ba su da application, su ana amfani da su ne like a cikin wallet na cryptocurrency. So zaka iya amfani da Uniswap sannan zaka iya amfani da PancakeSwap. So wa'innan su ne exchanges da ya kamata a ce mutum ya fara sani idan mutum zai fara yin cryptocurrency. Number 1 kamar yadda na gaya muku Binance, number 2 Bybit, number 3 Uniswap, number 4 PancakeSwap. Wa'innan su ne manyan exchanges na cryptocurrency wanda ya kamata a ce mutum ya san su, domin a cikin su ne dole zaka iya yin trading ko kuma ka iya investing na cryptocurrency. Tools number 2, crypto wallet. So crypto wallets su ne wallet wanda let's say a cikin su ne zaka dinga ɓoye coins ɗinka na cryptocurrency. For example, ni yanzu misali a ce ni yanzu ina da wallet, so a cikin wannan wallet ne nake ɓoye kuɗi na. So ita ma wallet ta cryptocurrency kamar haka take. A cikin wallet ta cryptocurrency a cikin ta ne let's say idan ka sai wani coins kana so kai holding wannan coins ɗin for long time, so zaka samu wallet ɗinka ta cryptocurrency, zaka create an account sannan zaka dinga ɓoye coins ɗinka a ciki kuma ba tare da coins ɗinka ya ɓace ba ko kuma an sace baka coins ɗinka. Wanda muna da wallet na cryptocurrency like muna da Trust Wallet and then muna da MetaMask Wallet. Wa'innan su ne manyan wallet na cryptocurrency wanda mutum zai yi downloading idan mutum yana so ya fara yin cryptocurrency. Tools number 3, crypto research tools. So wa'innan tools ne wanda suna da matuƙar amfani. Duk wani wanda zai fara yin cryptocurrency so ya kamata a ce dole ka san wa'innan tools ɗin, wanda a cikin wa'innan tools ɗin ne like zaka dinga yin research, maybe kaga wani coins na cryptocurrency ne kana so kai investing, ko kuma kaga wani coins na cryptocurrency ne kana so kai trading. So dole sai kana da wa'innan tools ɗin. Wa'innan tools ɗin suna da matuƙar amfani. Duk wani wanda zai fara yin cryptocurrency so definitely dole sai ka je ka yi downloading wa'innan tools ɗin, wanda wa'innan tools ɗin a cikin su zaka iya samun news a cryptocurrency market, zaka iya zuwa ka je kai analysis akan cryptocurrency market, maybe kaga wani coins ne wanda kake so ka je ka investing, shi ma zaka iya zuwa ka je kai analysis akan wannan coins ɗin. So wa'innan tools ɗin suna da matuƙar amfani, ya kamata a ce su ma complete ɗin su ka yi downloading nasu. Number 1 CoinMarketCap, number 2 CoinGecko, number 3 Dextool, number 4 CryptoPanic, number 5 TradingView. Wa'innan su ne tools ɗin da ya kamata a ce ka yi downloading ɗin su idan kana so ka fara yin investing ko kuma kana so ka fara yin trading na cryptocurrency. So ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, sai ma da a next video.